Nikiangalia kila mahali najiona ndio mimi hapo. Haunioni kwa hizo nganya? Karibia. Look closer. Hivyo sasa. Imbugi yote iko Kanairo kunitafuta. Usiku na mchana. Mnatumia mbinu zote kunitafuta. Wengine wenyu mnajipodoa na wengine wenyu mnajipini ndio tupatane. Nani alikuchocha ati niko thao pekee? Tembea Kenya nani. If you're lucky utanipata. Na siko solo. It's me and my gang. Everywhere. Milimani, mabondeni, na pia tuko nchi jirani. Tuko rada. We are in your home to keep looking. I'll give you a hint. Bila mimi rada chafu. Na wase uchafu wana mbaya sana wakinicheki. Unacheki wale wase? Mmoja wao ako na mimi kwa mkono. Na ngogi yake yote inadai brown skin yangu. Ndio hiyo mimi hapo katikati yao. Mimi ni ganji. Mimi ni pesa. Mimi ni thao. I hope sijakubola lakini. Just thought I would make a good first impression. Anyway, you might be wondering, mbona nakushow kunihusu mimi? Ni juu story yangu, ni story yako pia. Na venye kuko sahi, tuko jia ngori mbaya. When government has no revenues to invest in the economy, it means that everyone is going to suffer, and most of the time, it's the young people and the vulnerable people in the economy who will suffer most. If you were to close shop right now, say for instance, and say, look, what's the balance of our liabilities against our assets? We are definitely on the red. Hii place at this time, huwa inakuanga imejaa with like 300-400 guests. Na saa hii utapata mtu mmoja ndiye anakuja, akitoka ndio mwingine akuja ama wawili. Huwa wapiti 10 saa hii. Sasa ukinipata kwa account yako, nikirelax na kuuma vako. Shukuru jaja. Kwanza venye situation ni critical. Itabidi tujiite ka meeting. Si mnasemanga money talks. Wacha tuanze na history lesson. Mnakumbuka ile msemo ya wahenga? God made man, man made money, money made man crazy. Hivyo ndo tuko. Ancestors wako ndio waliumba ancestors wangu. Na jamii yetu iliumbwa kufanya 4 main things. Ya kwanza, medium of exchange. Ya pili, a store of value. Ya tatu, unit of account. Na ya 4, means of payment. Na usinibebe ndogo nani. I've been around for thousands of years. African societies, or let me say Kenyan societies that lived here, had different forms of storing value and exchange, from what people call cowrie shells. Some even used salt, because salt was very, very, very precious and rare. So those are some of the attributes of money. It has to be something that's so rare that you can measure something else's value for it. Some used cowrie shells, some actually used precious metals. There are societies that had gold and all that. But if you go towards the East African coast, already there were some societies and small civilizations that they had their own money, related to the Arab settlement and all that. So so those existed. Cheki wazazi wangu walikuwa wamevaaje. Lakini bado tulitumika kuwasaidia until siku moja kukatokea na chuma fulani, ikabidi shoshi na babu waondoke shughuli. Na kusho hizo madays zilikuwa blanda.
noma juu ya noma. Tuliambiwa kutoka hiyo time mpaka wa leo tuko chini ya manoti zingine powerful kutuliko. One of the things they did was money became a mechanism for which you could pay a tax. And you could only pay a tax in a currency that the sovereign or the government recognized. So they issued currency which was the East African shilling for a while, which worked within the East African society. However, it was pegged in terms of its transaction rates to the sterling in the UK currency. Sipendi kubonga juu ya hiyo story. Kitu ya kwanza kupata wazazi wangu kwa nyumba ya Mwafrika ilikuwa noma sana, almost impossible. Mostly nilitumiwa kununua chakula kidogo, lakini sana sana nilirudishwa kwa nyumba ya mkoloni kama tax, ushuru, na hata nikapewa jina mpya, shilingi. Hapo ndio nikagutuka, kumbe tuko wengi pande zote dunia mzima, jamii tofauti tofauti, tukishughulikia watu manyumbani kwao. Cause ilikuwa difficult kujua value yetu sote, so sisi jamii ya mashilingi, mapounds na madolari ilibidi tukue tied kwa something yenye ingetupatia kipimo sisi sote. Silibidi Mngoswa kuja na idea ya kutuvali against goro, yani dhahabu, wakaita the gold standard. Lakini nyinyi binadamu mnakuanga fani, badala ya kuwa kimoja mnapenda zogo. So si mkaanzisha vita baina yenu na mkaipea jina eti Second World War. Na hapo ndo tukajua maana ya vita. Tulitumiwa kununua mandenga na mabomu, na pia kulipa jeshi. Na by the end of it, mamilioni ya watu walikuwa wamededi. Na juu binadamu walikuwa wanataka funding ya vita yao, currency around the world zikakuwa in oversupply, yani inflation. Mshindi wa vita akajinais na wakaorganize mkutano moja bwaku sana in the 20th century that changed how money worked. So part of the repairs was to try to provide an international mechanism to allow for countries to be able to have currency to buy goods and services from each other and to keep global trade going. So they established what are called the Bretton Woods to provide a platform for some kind of quote-unquote coordination and to allow countries to be able to exchange with each other. The reason the dollar became like a global reserve currency was, one, the stature of the US after the Second World War was enormous. Both it won the war, or at least led the side that won the war, but also it had the most stable economy on that side. Yani ili maanisha badala ya kubai ugoro yenye ilikuwa difficult kusambaza, dolari ikaondoa ugoro kwa soko, na hizo currency zingine zikapeg value zao to the dollar. So ma pounds, ma franc, na hata sisi mashilingi tukapangwa hivyo. On 12th December 1963, Kenya became a self-governing state, completely independent. Vitu zikachange pande yenyu. Mkoloni akajichuja, Kenya ikakuwa free. Na mraia ikaingizwa box, ati ningetumika kufanya vitu 3. Kuangamiza ujinga, ugonjwa na ufukara. Lakini wapi, wazito wakanitumia kununua mashamba, masuti na masilaha. Na ndiko kuwe na maendeleo kiasi, wakanitumia kufungua viwanda, kupalilia mashake na kupanda dishi. Na pia nikatumika kusomesha mapero wenyu. But for most of you kunicheki bado ilikuwa noma sana. Maganji zilitumika kupiga watu, kuchuja wasomi, na kumada wajuaji walijaribu kuchafulia kiongozi rada. Cheki Jali JM Karaoke alikuwa mbunge na pia power broker. Alinilo sana, alikuwa sauce, basi sijui ngori ni gani. Siku moja akaropokwa vinoma. In Kenya, we are a country of 10 millionaires and 10 million beggars. Kidogo hivi nikatumika kulipia fuel ya ndai na pia kufanya operation ya kumteka nyara. Baadaye ati JM amenyoria. I remember JM had disappeared on the 3rd of March
1975, and for nearly 1 week, nobody could tell you where did JM go. When he was found, the University of Nairobi burst into flames. They are the people who took to the streets. When everybody was looking, they said JM, because we had this thing from Radio Tanzania. It told us JM had been found murdered in Gong. Meanwhile, huko Mayolo, a very important event ilikuwa ina take place. Historia yangu ikabadilika. Yani, the history of money ili change forever. Wacha nitumie ngoso ni kushow. The US president at that time, Richard Nixon, announced that the US was suspending the use of gold as a reserve currency. Ati kwa sababu speculation ya watu, ati US walikuwa wana print dolari kibao kushinda ugoro, kufund war na space exploration. Na mambo kazi zingine kadha wa kadha. Unacheki kama dolari ya US ilikuwa tied na value ya ugoro, na the world currency ikuwa tied to the value ya US dollar. Basi ingemaanisha US dollar ingekuwa affected. So from that day, the gold standard was abandoned, na sisi sote tukalazimishwa kutumia US dollar kama reserve currency. Only that this time, the dollar was backed by nothing. Inde inaitwanga fiat currency. Ina mata sana because the world currency ili move from a commodity-based monetary system to a debt-based monetary system. Until then, ekonomi yetu ilikuwa focused on building local industry, na pia nilikuwa nimewekewa vikwazo twingi. Mara eti singeweza badilishwa bila central bank kuhusishwa, na pia udingo ilikuwa juu sana. A fiat currency is very interesting because it's two things. So if you look at the 1,000 shillings note in Kenya, which is the largest currency note, right? It represents 1,000 shillings. But if you take the value of printing it, we tried to estimate at the Institute of Economic Affairs, the value of printing it is not even 100 shillings. Therefore, government prints money and creates 900 shillings worth of value for itself. And you see where that incentive can lead you to. Fiat si gari pekee na ni inamaanisha kwamba thamani yetu sisi do ni gava inaamua ni nini. Na juu raia imetrust gava, pia inafaa muamini gava inasema ukweli. Acha turudi kwa development kiasi. Huko mtaa kiongozi mmoja akadedi na mwingine akatokelezea. Manze, kama mismanagement ya uchumi ingekuwa inapewa medali, si ningeshinda mingi sana hizo zama za 80s. Hakuna kitu sikudu. Ma big fish wa gova walizidi kunisaka. Nilisanywa kutoka kwa viwanda vya umma, nikatumika kubai ma politicians. So nakumbuka ile riba ya JM. No mamse, acha nikushow. Kuna chuo fulani hapo thao, nilitumika kusupply maburungo fulani kwa basement hapo chini ya Nyayo House. My experience at Nyayo House was in 1986. It was a very systematic torture. They used to use techniques like sleep deprivation by putting you in water, physical beatings or physical assaults. Then those temperature variations, cold, hot, darkness, light. They also used to use cigarettes, you know, burning you with cigarettes. Meanwhile, nguvu yangu ya kufanya vitu ilikuwa inadidimia. Unakumbuka ile story ya fiat currency nilikushow? Manze, pia kuna vitu vingine vili happen. Ilibidi Kenya ibadilishe its entire economy policy ili tuwezi kukop na vile global economy ilikuwa inaendelea. Magava za majuu zilikuwa na sei kubwa sana huku. Ati juu nilikuwa tied to pesa zao. Alafu tulikuwa na mboka fulani ya kuleta madolari ziniokolee kiasi. Buda sina kushoa ngoso alitupea ma conditions zingine ngori. Yani Kenya iliambiwa ibadilishe system na si ati tafadhali ama The structural adjustment programs were an array of programs that were started not only by the IMF but in conjunction with the World Bank for debt-distressed developing countries that were in economic turmoil. So most of them were African countries, some in Latin America and some in Asia.
Now, what happened with the structural adjustment programs was there was something called the Washington Consensus, Ati nini? which was basically a list of ideas that people, economists in Washington, believed would help developing countries to develop. Oh. One of them, of course, liberalizing trade. Another one is remove price controls and all that. Have a free floating exchange rate, which basically means your currency is valued in the open market and can go up and down, and a whole host of other things. And privatize your national industries, open up your capital accounts so that money can come into the country and can also leave the country. So a whole host of ideas. That was the structural adjustment programs. Now, when they came to Kenya, Kenya had a huge problem with foreign exchange. There was just not enough of it because there were very little exports. The problem with the structural adjustment programs was they're a good idea in principle. The way they practiced it was just not good. One of the main problems with them was there were just too many things to change and they wanted it done too fast. Huyo Bazuu anasema hivi, tuliambiwa tufungue uchumi yetu ili watu waweze kutrade na sisi, badala ya kufichia manchi zingine white. Hii ingefanya uchumi yetu iinuke juu, tungeweza kuexport bidhaa na tupate gwala za mayolo vifiti sana. Lakini Owera haitaki haraka, na Wangoso walitusikitisha sana. Ngori nakwambia, lakini hii yote inakuhusu aje? Mtu wangu, ile sembe unafinya luku yako hadi nganya umepanda sasa. Hii ni mimi nimebai kila kitu, na kama mimi sina thamani vile nafaa, basi situation ni critical kwako pia. Historia haikuanza jana, so ni poa unijue ili ujijue vifiti. Na kuambia mboka ndio inaanza. Pull up! Kama umenice na hii works, basi finya like hapo. Na pia usisahau kusubscribe kwa channel yetu. Ukifinya pia hiyo bell utapata updates za episode mpya zikikuwa. Wazi mzito.